Today we'll see like what is testing, what is software testing, and ways of software testing, what is manual testing, what is automation testing, and advantages of automation testing, disadvantages automation testing, and then Selenium introduction. So these are the concepts we'll see today. Okay. So what is software testing? Anybody? What is software testing? Any idea? Yeah, I want to say. Software. Yeah, software testing is a technique to Process of, identify the bugs in the application. very good. Yeah, software testing is a process of identifying whether software is working as per given requirements. Okay. For example, I have to open one application, jQueryui.com. My requirement is I have to verify drag and drop functionality. I want to verify a drag and drop functionality, requirement in the jQueryui.com page. So I open jQueryui.com and then I'm going to click on this link. So here I have two fields are there. So I want to drag this element, field to here, working. This is testing. This is called testing. Okay. For example, this is our project. This is our project. Okay. Banking project. If I enter valid username, login should pass. So I entered valid user details. Now login pass. This is testing. If I enter invalid username, invalid password, click login button. Login should not success. Working, right? So saying that invalid username and password, saying that, right? This is testing. So you are verifying whether the application, software, is working as per the given requirements or not. That is we are calling as a software testing. So software testing is a process of identifying whether software is working as per the given requirements or not. Okay. The requirement nothing but what's a customer expected functionality with respect to your software. Okay. Now, how many ways we can test a software? Caesar, we can test in two ways. So by using manual and by using automation. By using manual process and by using automation process. So I can test software in two ways, manual testing process and then automation testing process. Then what is the manual testing process? Okay. So manual testing is a process of testing the software by humans. By humans means humans are physically interacting with application. That is manual testing. So it's a process of testing the software by humans, like we, like us. Okay. Humans are physically interacting with applications. Same way. See, for example, same application, jQuery.com open. Validate, drag and drop.
functionality. Okay, drag and drop functionality. Now, what is manual testing? Manual resource, I mean like humans, physically performing operations on the application and testing. That is manual testing. For example, if I want to open jQuery.com page, I want to verify drag and drop functionality is working properly or not. So what I'm doing, sir, as a manual tester, I am opening a browser manually. So I'm interacting with the application, okay, and then I'm opening a page, I mean URL, okay, manually means physically. Okay, and physically I'm going to click on this link. I'm going to click, okay, and physically I'm going to perform some operation, drag and drop here, and I'm going to verify myself here, working or not working, working. This is manual testing. So manual testing is a process of testing the application by humans. Means as per requirement, I will perform some operations on this application by humans. That is manual testing. Okay. Then what is automation testing? Automation testing is a process of testing the application with the help of automation tools. Like this. I am not testing. I am making a tool to test your functionality. That is automation testing. So manual testing, we are performing operations. We are entering, deleting, okay, adding. Those operations we are performing in manual. But in automation, what I'm doing, sir, I am making a tool to test your application. That is automation testing. I am not testing here. Just I will click a run button in your automation tool. Your tool is going to test your functionality. That is automation testing. Automation testing is a process of testing the application with the help of automation tools. So how it works here? Automation testers write the programs, or we're calling as instructions, and tool will execute these programs like this. Okay, manual testing, automation testing. Physically, you are applying, you are performing some operations on the application. That is manual. I have written some code. I have written some program. Now your automation tool is going to test your application. That is automation. Again, manually, I have opened one browser. I open one browser. Manually, I'm opening one URL. jQuery. I am manually opening. Manually, I'm going to click on this link. Manually, I'm going to perform drag and drop operation, and I'm working fine. But now, what is automation testing? In automation testing, I have written some program. Drag and drop. Yeah, I have written one program. So now here I'm not performing. I have written some set of instructions. I have written some set of instructions. I have written some program to tool your automation Selenium. So now what I'm doing, sir, in automation testing, I am not testing anything. Just I'm going to click this run button. That's it. Okay, run button. Right click, run as Java. Now I am not testing. I am not doing anything. Your automation tool is doing, sir. It opens a browser. I am not doing anything, sir. It opens a page. It opening a page, sir. jQuery. I am not performing any interaction with the application. Now it's going to click on droppable link and perform the drag and drop option. I did not do anything now. What I did, I have written some programs. That programs I'm executing with automation tool and testing. That is automation testing. Let me execute once again. Right click, run as Java application. I am not doing this. Just I click run button. That's it. I just click run button. What is the program I have written? Your Selenium is executing. Open a browser. Open jQuery.com page opening.
Clicking on droppable link, I am not performing anything. Drag and drop, performed operation, perform. Now testing is passed. This is automation test. Means what, sir? I just run button, that's it. Your Selenium is executing your program. So without our presence. So my presence is required to click run button, that's it. Rest, what are the instructions, what are the programs are written, right? It will execute. Suppose you're a manual tester. You have to sit in front of your computer and you have to perform all the operation manually. Compulsory your presence is there. If you are a manual tester, compulsory your presence is there because you are performing operations on the application. But if it is automation testing, sir, just your presence is there for the click run button. That's it. So this is automation testing. For example, I want to start the execution around 7 o'clock. 7 o'clock PM, I want to start my testing. But my logout is 6:30 PM. But my logout is 6:30 PM. But my application is ready at 7 o'clock. Okay. Then it's 1 hour it is taking. So half an hour I can extend my logout. So 6:30 to 7, okay, fine. But if I have to perform manual testing, then 7 to 8 I have to sit. I have to stay at my office. But if it is automation testing, sir, nothing. Just half an hour stay. At 7 o'clock, just open your automation tool and just click run button and you can go. And you can take logout. Now it is not required your presence. So what are the programs are written? It execute. That's it. Without our presence also, I can execute our scripts. Your presence is there only for the click run button. Then what I can do? I can do some other task in another computer, not in the same computer, because your computer is busy with execution. Now I can perform some other task. That is about automation test. So software testing is a process of testing the application, whether it is working as per the requirements or not. I can perform in two ways: manual testing, automation testing. So physically, you are performing operations on the application manual. You are writing some programs and you are making your tool to execute. I mean, your tool to test your software automation test. Okay. Now, any doubts are here? Now, why do we go for automation? So why do we go for automation test? Let me explain with some story. Okay. Uh, any new persons? Any new joiner today? Any newly joined today, sir? No one. All our yesterday's guys. Right. Okay. Fine. Now, why do we go for automation testing? See here. Manual, we have a lot of efforts need to I put. will explain with some example. Okay. See here. You are working for one project. Okay. From starting project onwards. Okay. Customer given 1,000 requirements to develop. Customer given 1,000 requirements to develop. Okay. Now, developers are involving to develop all these 1,000 requirements. Okay. Now, they are not developing all 1,000 requirements at a time, right? So they will go with some releases. Releases. So what is a release? A release is nothing but a time duration where we have to deliver some programs. That is release. Okay. So where we have to deliver some software in a particular time. Release. So consider we have a 3 releases are there. Release 1, release 2, release 3. Release 1 January to February, March, April. This is one release. And this is May to May, June, July. May, June, July, August. August one release. September, October, November, December. This is the release given by client. So in this release, we have to develop.
In this release, 300 requirement you have to develop, and in this times 300, and in this times 600, 400, right? 400. Again, in release one also again, they are not developing all the requirement in a January. Okay, so they will go like a cycle wise. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. Okay, cycle 1, cycle 2, cycle 3. What is cycle 1, cycle 2, cycle 3? Again, the time duration. January is one cycle, February is another cycle, March is another cycle, April is another cycle. All the cycle becomes what, sir? One release. So here we have to develop 100 requirements. So January lo 100 requirement to develop, February lo again 100, and in March 100 requirements. And April cycle, just you have to verify testing everything done. Okay, like that. Same way here also given a plan like cycle 1 100, cycle 2 100, cycle 3 100. So once release 2 completed, now we are focusing on release 3. Cycle 1 100, cycle 2 100, now cycle 3 200. Consider like this. Okay, so this is a structure given by your client. So now we have to, we means also developers and testers are involved in this. Okay. Now, now developers are concentrating on release 1 cycle 1. They have developed these 100 requirements, and these 100 requirements are sent to testing team. Now testing team is involving in the functional testing first of all. So whenever I test the first time, they're calling as a functional testing. So we have some terminology in the software testing field. So whenever I'm testing the software, we are calling as a functional testing first time. If you are testing that functionality second time, regression. Okay, functional testing. During functional testing, if you are finding any defects, you're tracking those defects, and developers are fixing those defects. Nothing but they are modifying the program code, right? So due to this modification of existing program, may other programs may affect, right? So I involve in the 100 regression test. This is common in every project. We are following the same thing. Okay. Now release 1 cycle 1 completed. So now release 1 cycle 2 now. These release 1 cycle 2 new 100 requirements. So first of all, I concentrate on the functional testing. These 100 requirements are added to the existing 100 requirements, right? So now what I'm doing is I will cover 200 requirements as a regression I will test. Okay. Here also functional testing, and then 200 plus new 100, 300 regression testing I perform. Release 1 completed. Release 1 completed. Now release 2. So here functional testing. Now 100 plus 300, 400, right? Regression testing. Here functional testing. 100 plus 400, 500 regression testing. Functional testing. 500 plus 100, 600 regression testing. Release 2 completed. Now concentrating on release 3. This is first of all functional testing. Now 100 plus 600, 700 regression testing I test. Functional testing. 800 regression execution. First 200 functional. 800 plus 200,000 regression execution. So this is the way how we are involving. Okay. Now what I will do is I will calculate two things. Manual automation, 2 factors. With manual, I will find time and the cost. With automation, I will find time and cost. Okay. And then we'll come to know why do we go for automation testing. Okay. Here. Total 1000 requirements are there, but my testing happened for 100 requirement, 200 regression, 300 regression. So we'll total regression. How many are there? 100.
plus 200 plus 300 plus 400 plus 500 plus 600 plus 700 plus 800 plus 1000. Total how many we are getting, sir? 100, 200, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 4600, 4600 regression execution you are doing. Okay. So now we'll calculate two factors, time and calculation with the manual and automation, right? Time calculation by manual. One regression testing, it is taking a 30 minutes of time. Or you can take as a 20 minutes of average, because you have to prepare some data and then you have to perform operations on the application, right? 20 minutes of time. Total how many are there? 4600 regression. So total how many minutes? 4600 into 20. You will get 92,000 minutes. Convert into hours. 92,000, right? Where is calculator? Gone. Not opening here. 92,000 by 60. Total 1533, round figure 1534 hours. Hours it is taking. Now we will calculate by automation process. One requirement, one regression testing, it is taking only 5 minutes. It won't take much, 5 minutes more. No, only 5 minutes I can complete the automation. So total how many are there, sir? 4600 regression. How much time it is taking? Okay, 46, right? 46. So now 4600 into 5. How many minutes? 230, right? 230 minutes. So 23,000 minutes. 23,000 minutes by 60. 384. 384 hours. That's it. 384 hours. Now tell me, sir, how much time taking in a manual processor? 1534 hours. But automation, sir, 384 hours only. So now tell me, sir, why do we go for automation? We go for automation to reduce regression execution time. This is what time, sir? Regression execution time only, right? If I go for manual, we have to spend 1534 hours. But if I convert that process into automation, I can complete in a 384 hours. So where I can save the execution time, testing time. That's the first reason. Next, budget calculation. A manual. See, 1 hour, client is paying $20. Total how many hours you spend with manual? 1534 hours. How many dollars? 1534 into $20. So 3680. $3680. Convert into DNR into 80, 85 80. 24 lakhs 54,000. 24 lakhs 54,000 INR. So this much of see, what is this one, sir? 1 hour $20.
For example, you are working for a company called as CTS. Through CTS, you are working for the UHG client, United Health Group. So as you are working for the client UHG, right? So client will pay the money to your cognizant hourly. This person 8 hours worked. So 8 into $20. So $160 they are paying to your company. So now company will pay you as a salary monthly. Okay. Now this is for what, sir? Manual. Automation. By automation. 1 hour. Always automation testing cost more than manual testing. Ante the client is paying $20 for 1 hour towards a manual tester. It should be high for the automation. So $30. $30. But total, how many hours with automation? 384 only, right? So 384 hours. How many dollars? So 384 into 80. 30. Sorry. Somewhere we got some mistake. No. 384 into 80. Yeah. 30 kada. Sorry. Sir, are you following, sir? Guys, please follow. Are you following, sir? Yes, we are following. Then I entered as a 384 into 880, right? 384 into per hour $30. So this is the total cost. Dollars. Converting into INR into 80. So 9,21,000 INR. So if I go with the manual process, client has to pay 24 lakhs 0.5, 24 lakhs 54,000. But if I convert into automation, only 9 lakhs 20,000. So now what is the second reason? We go for automation to reduce what? Regression, execution, budget or cost. So we go for automation to reduce regression, execution time. Second reason to reduce regression, execution cost. So this is about the why do we go for automation test. Clear? Any doubts? Clear, sir? Why do we go for automation? What are the reasons are there? Come on, sir. Chepal, sir. Please respond, sir. Please respond, Yes. guys. Yeah, we are clear on this part. Yeah, please respond. Like, why do we go for automation? To reduce regression execution time, to reduce Budget regression cost. execution cost. Can you please repeat these two factors? Why do we go for automation? For the Yeah, you regression can execution time Uh, and to reduce the budget cost. and regression execution cost. Very good. Thank you. Yeah, I need this response. Okay. So if I get this response, I will have some interest. Only I'm explaining and I'm going is not good an interest. Okay. Please respond. Right. Advantages of automation testing. Okay. There's advantage only, right? So we can reduce the regression execution time and cost. Okay. Disadvantages. It requires programming knowledge. If I want to use Selenium, sir, you cannot use Selenium until unless you don't know Java, right? But manual test case, I want to execute. If you know English only, I can involve the testing by reading the manual test cases. Because manual test cases are having a step-by-step process about how to test a functionality. So I know English, I can perform the manual testing. But whenever you want to perform automation, you have to know tool, you have to know the programming concepts. Otherwise, I cannot use the
tool. It requires programming knowledge and tool knowledge. But if you're a manual tester, you know only English. That's it. But test case are explaining a detailed process how to test a functionality, right? Next. In all areas, automation is not possible. In all areas, automation is not possible. Suppose CAPTCHA is there. CAPTCHA. CAPTCHA means what, sir? Some image is there. In that image, some text is there. That text I want to enter. Manually, I can find the text, but automation, that CAPTCHA element won't recognize. So CAPTCHA functionality is not possible in automation. Okay. So in all areas, automation is not possible. So what I do, I will involve in the automation feasibility. Okay. So what I do is I do some analysis like which functionality can go for automation, which functionality cannot go for automation, like that. Okay. So it requires programming knowledge and tool knowledge. In all areas, automation is not possible. So these are the major drawbacks of your automation. Okay. So now I am going to perform automation testing because of the advantages and some disadvantages. Okay. Now I want to perform testing with the automation tool Selenium now. Okay, because of some advantages, I had to reduce the regression execution time and cost. So I'll go for automation. Automation comes again. So many tools are available. So now leading tool is Selenium. So now introduction of Selenium. That is chapter 1. Introduction of Selenium. So today we are starting Selenium now. Okay. So, like, when we will start the manual testing, like after Selenium? Yeah, after Selenium, sir. Yeah. See, we will start manual testing within a week or 10 days at 10:30. See, I said right. This is a backup batch for the 9:15 batch, existing 9:15 batch. From Monday, you are joining into the class. So from Monday 10:30 to 11:30 class slot is available. So probably we'll start the manual testing batch now 10:30. There you can join. So parallelly you can continue manual and automation, or you can continue automation first and then you can learn manual testing. Okay. Right. What is Selenium? What is Selenium? Okay. Selenium is an open source test automation tool used for automating web applications. Okay. Selenium is an open source. What is the meaning of open source? No license cost. See, at your home you are downloading anything, right? But whenever you comes to organizations, if it is any licensed software, they will purchase. Suppose you want to use QTP, your company has to purchase QTP license. Okay, because audits will happen, and you are using any pirated versions like this as a drawback of your company. Your company has to pay some penalty on that. Okay, and also there will be a bad name. So companies law, they are not using a pirated version, like a cracked version order. If it is licensed, they will purchase the license. But Selenium is open source, means what, sir? There is no need to buy. So we can save some dollars. So Selenium is an open source, means anybody can use. Test automation tool used to automate web applications. It won't support Windows. It supports only web. Okay. So Selenium supports only web, not Windows. Okay. Selenium is an open source test automation tool used for automating web applications. But why the name Selenium is given? So why the name Selenium is given? Okay. See here.
Selenium name came from the chemistry periodical table, is it right? Chemistry periodical table. The name of the selenium came from this table only. See, can I find the selenium there here? Anywhere? See here, see. Selenium. The name of the selenium name came from this table. Chemistry periodic table. See, sir. Selenium is introduced in 2006, sir. It is introduced in 2006, basically. In these days, in 2006 time low, there was another automation tool called as a QTP. QTP was leading in that time, sir, 2006 low. If you know QTP, you will get a job. So like that much of demand is there in QTP. QTP vendor, Mercury Interactive. Nothing but MI, Mercury. Again, Mercury is from this table only, Mercury. The table nunchi untadi Mercury. Ekkada undi Mercury? Where I can find Mercury, sir? Unda ikkada? Mercury. Where it is? Mercury, MG or something. నాకు కొద్దిగా కనబడవు, మీకు చెప్పండి ఎక్కడ కనబడుతుందో. Mercury, where is Mercury here? సార్ హెచ్జి ఉంది కదా, హెచ్జి దగ్గర మెర్క్యూరీ ఉంది. రో చెప్పండి సార్, ఏ రో సార్? 1 2 3 థర్డ్ రో. 1 2 3 థర్డ్ రోనా? అక్కడ కాదు సార్, అక్కడ అయ్యా థర్డ్ రో. హెచ్జి అది హెచ్ఎఫ్ సార్, అది హెచ్ అండ్ జి. Yeah, Mercury. In this periodic table, sir, opposite component of this Hg is the selenium. ఈ Hg ని దీన్ని డామినేట్ చేయాలంటే the element is selenium only. So first name of selenium is what, sir? JavaScript executor. Basically, they give a name as JavaScript executor, but later they want to give a good name for selenium. So it came from this table actually. In 2006 time low, QTP and a tool very famous, and the owner for this Mercury. So Mercury also from the table only. Now antidote for this Mercury is a selenium only, opposite element selenium only. So that's the reason they given name as selenium, sir. So that's the history of the name, how it came, basically selenium. Okay. Now, so selenium is an open source automation tool used for automating web applications. What is the meaning of automating? You are testing your application with some programs with the automating. That's what we are calling as automating. Okay. Now, components of selenium. We have three, sir. Selenium, four are there: Selenium IDE, Selenium RC, Selenium WebDriver. WebDriver single word, okay. Selenium Grid. Basically, we have four components of Selenium. ID stands for, IDE means Integrated Developer Environment. It is available only in Firefox browser. But I want to test in Chrome, not possible. I want to test in the Edge browser, not possible. So IDE is only for the Firefox. Only you can test in Firefox. But currently, a end user can open the application in any browser, right? So in any browser, should application work? But if I go for IDE, you can test only Firefox. I'm not sure in other browsers. And also, it is just a playback tool. Record and playback. And won't support
complex programs. Like for loops I want to use, if condition statements I want to use, methods I want to use. I want to plug in test ng, I want to plug in cucumber. ఇవన్నీ పాసిబుల్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక రికార్డ్ అండ్ ప్లేబ్యాక్ అంతే. రికార్డ్ చేసి యూజర్ నేమ్ ఎంటర్, పాస్వర్డ్ ఎంటర్, క్లిక్ సబ్మిట్ బటన్. నౌ రన్ ఇట్. I test for the login functionality. I want to test for some other data. Again, you have to change it and then you have to write it. So only for minimum usage there, but and also moreover it supports only Firefox. So that's the reason we are not using Selenium ID. Next version is Selenium RC. RC stands for remote control. So they removed the drawbacks of IDE and they introduced the Selenium RC. It is also called as Selenium 1. Selenium 1. Note. Currently, no one using RC. Selenium team remove this. So who developed Selenium, right? They only saying that don't use RC. Enduku we have some drawback with the RC. What is the drawbacks here? This is your Java program. This is your Selenium program, okay? Selenium program. So now here you are writing a script for enter username, program rasaru, enter password, the program rasaru, click login button, written one statement, and then verify login. So I have written a program in Selenium. Now I'm going to execute this, okay? So now it opens an application. Okay, open application. So here we have a username, password, submit button. So whenever this Selenium is interacting with your application, not performing directly. So in RC, as per the RC architecture, between your program and an application, there is one third person is there. We are calling a JavaScript executor something. Okay. Now what he will do is he will read the program code, converting into JavaScript here. After converting the JavaScript, it enters to the application. And whenever any performance is received, again converting into the program and then passing to a Selenium script. Again, same password, converting to JavaScript executor and then entering into the data. Converting into login Selenium program in JavaScript executor and performing operations. Like vice versa. Hence, we have some performance issue. Now, what they did, they removed this concept. Directly now, Selenium can directly interact with your application. That is in WebDriver. Selenium RC, Selenium WebDriver, both are same. As per the architecture, sir, RC contains a middle layer. In WebDriver, directly your program connects to your application. So that's the difference. So Selenium team only saying that don't use RC. Okay, now see here, notepad kada. WebDriver. Okay, so this is advanced version of WebDriver, RC. It is also called as Selenium 2. Okay, so it is introduced in 2006 time. 2006 లో start అయింది. Okay. Now what is grid here? Grid. See here. Now, for example, you have 100 scripts are there.
100 programs are there. Okay. One script is taking 2 minutes of time. Total 100 scripts it is taking 200 minutes time. For example, so you have 100 programs are there. 100 programs are taking to execute 2 minutes. One script 2 minutes, so total 100 200 minutes. Okay. 2 minutes, 200 minutes. How many hours? 2.5 hours. Nearly 2 hours plus, right? Yeah, 2 hours 20 minutes like that. Okay. Now I want to execute these 100 scripts in the. So now I have a requirement. I want to execute 100 scripts in 15 minutes. Then what do you do? What I will do is 200 by 54. I will arrange 4 computers. Now what I will do? Here 25 scripts I will execute. Here 25 scripts I will schedule. Here 25 scripts, 25. So I have 100, right? 4 by 4 means 25, 25, 25, 20. Now I want to execute all into 100 minutes only. 50 minutes only, right? Now 25 takes how much minutes? 200 into 25 into 2 minutes, 50 minutes. Now what I will do is I will start the execution at 11 a.m. at a time. At 11 o'clock morning, I will start the execution in all 4 machines at the same time. Now tell me, sir, how much time it is taking now? Come on, sir. Computer 1, computer 2, computer 3, computer 4. 25 scripts, 25 scripts, 25 scripts, 25 scripts. One script taking 2 minutes of time. Okay. If I execute 11 a.m. Now tell me, sir, we'll execute 200 minutes 15 or minutes. 15 minutes, I think. 50 minutes only because I'm executing all at a time. Correct. But this computer is in Hyderabad. See, if it is there in my cubicle, in my computer, I mean in my cubicle, I have 4 machines. Manually, I can click run button in 4 machines at the same time, 11 o'clock. Will execute, but this is in Hyderabad. This machine is in USA. ఇది బెంగళూరులో ఉంది. Because my office is having in different locations. ఇది వచ్చేసి ఢిల్లీలో ఉంది. To run button, do I need to go to USA? Do I need to go to Bangalore? Do I need to go for Delhi? No, right? I have a different machines in different place. Now I want to start the execution at the same time. We are using Selenium Grid. So to perform parallel execution, or we are also calling it distribution execution. Distribution execution ante I have 100 scripts are there. I am distributing these scripts into different machines and executing at the same time. Then we go for WhatsApp Selenium Grid. Are we covering Selenium Grid in our course, sir? Yes, I am covering the Selenium Grid also. Okay, so this is about the grid. These are about the components of Selenium: IDE, RC, WebDriver, Selenium Grid. Okay, so now Selenium Grid. It is used to execute the scripts in different environments. Different environments. What? Same time. That's it. So this is about
Selenium components. So next we will see advantages. Can anybody guess what is the first advantages? Time saving. Open source. Open source. Supports multiple browsers. What are the browser supports? Okay, we have a Selenium software site is there. Selenium dot or something with that. We'll see. Selenium dot. This is the official site for the Selenium, sir. So whenever you want to know any information, we will use this URL. What browser supports? Okay, downloads here. It supports Firefox, IE, Safari, Opera, Chrome, Edge. So what are those? IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari, ఇంకా Opera. It supports multiple programming languages. Multiple programming languages. C Sharp, Ruby, Python, JavaScript, Java. Okay, so suppose if you are using a QTP, QTP supports only VB scripting. బట్ సెలీనియం అయితే మీకు C# రాసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామ్, రూబీలో రాసుకోవచ్చు, పైథాన్ రాసుకోవచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్ రాసుకోవచ్చు, జావా రాసుకోవచ్చు. సో C# అంటే మళ్ళీ లైసెన్స్ ఇది. జావానే లైసెన్స్. సెలీనియం ఐ విల్ గో ఫర్ సెలీనియం బికాస్ ఆఫ్ ది ఫ్రీవేర్. ఫ్రీవేర్ తీసుకొని నేను లాంగ్వేజ్ కి లైసెన్స్ అంటే కష్టం కదా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఫ్రీవేర్ సెలీనియం, ఫ్రీవేర్ జావా. సార్ ఒక డౌట్ సార్, అంటే ఈ సెలీనియం తోనే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే బాగుంటుంది సార్? లైక్ కొంతమంది పైథాన్ అంటారు, కొంతమంది జావా అంటారు, మళ్ళీ పైథాన్ గురించి మళ్ళీ జావాకి వస్తారు. ఆల్రెడీ మా ప్రాజెక్ట్ లో ఆల్రెడీ పైథాన్ రాశారు, మళ్ళీ పైథాన్ నుంచి జావా కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు మా కంపెనీలో. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఉంటాయి, కుకుంబర్, టెస్ట్ ఇంజిన్ ఉంటాయి కదా. పైథాన్ కంటే జావా చాలా కంఫర్టబుల్. Python may be a lightweight programming code, but in future I have to use some frameworks. Frameworks use చేసినప్పుడు you have to add some plugins there. So Java చాలా కంఫర్టబిలిటీ ఉంటుంది. So Selenium with Java అంతే. Okay, so it supports what languages, sir? C#, JavaScript, Java, Python, Ruby. It supports multiple OS. Operating system. Which operating system supports it? Here. Browsers, the operating system. Windows, Mac, Linux. Supports Windows, Mac, Linux. So multiple operating system supports. Advantages. Next, disadvantages. First is that it won't support Windows application automation testing. Support చేయదు. Windows అయితే support చేయదు. Windows or desktop, okay, it won't support. Next,
It is not readily available. We have to configure in required computer. Suppose I want to work in one computer, download install not working, sir. Selenium is not a ready-made tool, sir. You have to configure, you have to create a WebDriver tool in your computer. Okay. Suppose QTP అనుకోండి డైరెక్ట్ గా డౌన్లోడ్ చేసి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ కోస్కా అనుకోండి డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇది అట్లా కాదు. You have to create your tool, you have to configure your tool in your computer. Okay. It requires programming knowledge. Programming knowledge. Programming knowledge. Program Java లేకపోతే మీరు ప్రోగ్రామింగ్ రాయలేరు. So you cannot use the automation. Okay. It won't support API testing. But I can write a Java program. Okay. Selenium is not supporting. Okay. This one. Middle of program execution is not possible. What is this? I have 100 lines of code. Line number 69 is working, but line number 70 onwards, 100 statement not working. So I need to do the debugging from line number 70. QTP lo I can execute from line number 70, but Selenium lo no. You have to execute again line number 1 to 69, then only can execute line number 70. So middle of program execution not possible. Middle of program statement. Middle of program statements not possible. For performing any task, then we have to add corresponding libraries. I want to maintain a data in Excel file. Okay. In UFT, it supports a data table concept. Directly I can maintain this. But Selenium later aim లేదు. If I want to maintain data in Excel file, then I have to add Excel jars. Excel file related jar files. Okay. So for performing any task, you have to add some jar file for that, for your Selenium. After execution, no user-friendly results. Tosca UFT, after execution, it will display results. How many executed, how many passed, when you started, when you ended, what is the time taken for the execution, and screenshots for failed one or passed one. It will display. But the Selenium on the scene level. So we have to create a program for that. So you have to create some programs to display all the user-friendly results. Means how many are executed, how many are passed, how many failed. Like this results I need. By default not possible, but you have to write the program for that. Okay. As it is open source, no tool support. No tool support. Because it's open source. No one is helping you. Then your issues you have to resolve yourself. That's it. But if you are buying a UFT license, Tosca license, then UFT company lo support team untadi. You can contact them because I paid the money, so I can get the help from that company. But here no one is there. This is a freeware. Okay, so no one is there to rectify your issues. You have to resolve your issues only. That is a drawback. But why are we using this Selenium? This much of drawbacks are there. Then why are we using the Selenium in our projects? Stefani? Because it's an open source tool. Open source. So I can save some dollars. So that's the main thing actually. If I want to go for a QTP or other tool, they have to purchase a license. 6 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs. If more employees are there, then crores. They have to invest that much of amount. But Selenium, open source. You can use any number of Seleniums.
in your computer, in your project, in your company, like that. So only $2 savings we are using Open Selenium, and moreover, most of the applications are in web only. That much of demand is there for Selenium. See, sir, believe me, Selenium get the demand in the in 2006. See, it is introduced in 2006 time, sir. 2006 నుంచి mostly 2010 time లో most of the companies are used to, you started using the Selenium, but our company, we never encouraged to use freewares because of the security. మా కంపెనీలో అప్పుడు మేము యూజ్ చేయలేదు because of security. But as per the results of Selenium, we are also thinking to dollar saving. As a banking domain applications we are using, working as a product based, we are also thinking to use Selenium. So in our company, we started using from 2014-15 time. 14-15-16 ఆ టైంలో మేము స్టార్ట్ చేసాం, యూజ్ చేసాం. అంటే every company is using this now because we are saving dollars. That much of importance happened for Selenium. అందుకనే ఇప్పుడు మీకు జాబ్ రావాలన్నా, మీరు జాబ్ సేఫ్గా ఉండాలన్నా కంపల్సరీ మీరు Selenium నేర్చుకోవాల్సిందే. ఇది సంగతి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ Selenium. ఓకే, సో I explained the chapter 1 like introduction of Selenium. Caesar, it is not readily available tool. We have to configure in required computer. Okay, this we will see tomorrow. If you miss the class tomorrow, no use of attending the next classes, because we need, if you want to practice, you require a web driver tool in your computer. That we are going to discuss tomorrow. మీ కంప్యూటర్లో మీ వెబ్ డ్రైవర్ లేకపోతే మీరేం ప్రాక్టీస్ చేయలేరు, ఓకేనా? సో రేపు ఎలా చేస్తానంటే, all of you attend classes and see on tomorrow also online, sir. But tomorrow class also online only. From Thursday I will come to institute, possible offline or online, but tomorrow also online only. See here, tomorrow what I will do is, any one of you, sir, please share your screen tomorrow. In your computer we will do the web driver setup, and remaining guys, they are following. మిగతా వాళ్ళు అలా ఫాలో చేస్తారు. నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తానో వాళ్ళు చేస్తారు కదా, అదే విధంగా రిమైనింగ్ పర్సన్స్ సేమ్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. సో దట్ వెబ్ డ్రైవర్ సెటప్ అయిపోతుంది మీ కంప్యూటర్లో. దట్ విల్ సీ టుమారో. Is the setup different for Mac system, sir? Why you are using Mac system? Actually, mine is Mac, so I never tried in Mac OS, madam. But Eclipse 7 వస్తాయా? yeah, I need to try. I don't know. Okay, then we'll see. For Macs, Selenium web driver is different actually. So Okay. that we'll see. But better practice in Windows. But I don't have, sir, actually. You will try, madam. We'll try. Yeah. Thank you. Yeah. So this is the story. Okay, so tomorrow don't miss the class. So tomorrow in your computer only we will do the installations. Okay. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి 9:15 కా క్లాస్? చేస్తాను సార్. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి 9:15. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ 9:15, బట్ ఈ మండే టు సాటర్డే 10:30 to 11:30. ఓకే, ఆటోమేషన్ అయిన తర్వాత మాన్యువల్ చెప్తారా? ఎస్. లేదు అంటే ఒక 10 రోజులలో మీకు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ బ్యాచ్ 10:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు 9:15కి ఆటోమేషన్ అటెండ్ అవుతారు, 10:30కి మాన్యువల్ అటెండ్ అవుతారు. సో దట్ 1 month లో అయిపోతుంది మీ కోర్స్. 1.5 month లో అయిపోతుంది. లేదు నేను 1 by 1 నేర్చుకుంటా అంటే 2.5 months పడుతుంది. నాకు ఖాళీగా ఉన్నాను, నాది ఓన్లీ అమీర్పేట్కి వచ్చాను, నేర్చుకోవడానికి వచ్చాను, నాకు ఇంకా వేరే ఏం పని లేదు అంటే 2 ఒకసారి వినండి, బెటర్. 1 by 1 అయితే బెటర్ సార్, ఎందుకంటే జాబ్ ఉంది కదా. ఏం అవసరం లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డో నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ టాస్క్, మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఇంకా వేరే ఏ పని లేకపోతే బెటర్ టు అటెండ్ బోత్ బ్యాచెస్, నో ప్రాబ్లం. లైక్ మీరు కాలేజీలో వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశారు సార్? కాలేజీలో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నారు కదా, సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా. బెటర్ మై సజెషన్ లైక్ దట్. వెళ్ళాలి, నాకు వేరే కాలేజ్కి వెళ్ళాలి,
నేను ఆ పని చేయాలి, ఈ పని చేయాలి అంటే ఓకే బెటర్, బికాస్ యూ డోంట్ గెట్ టైమ్ టు ప్రాక్టీస్ కదా. దెన్ 1 by 1 ఐ హ్యావ్ ఎ టైమ్. ఓకే, మార్నింగ్ అంతా క్లాస్ వింటాను, ఆఫ్టర్నూన్ నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను. దెన్ లిజన్, దెన్ అటెండ్ ద బోత్ బ్యాచెస్ ఎట్ ఎ టైం. బట్ 1 by 1 అయితే బెటర్ సార్, ఎందుకంటే మళ్ళీ అవసరం లేదు ఆఫీస్కి సార్, అంటే మాన్యువల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కదా. అవసరమే లేదు. మీకు అంటే ప్రాబ్లమే నాకు రాదు. ఆఫీస్ ఉంటుంది డైలీ. మీకు ఆఫీస్ ఉంటే మనం చేయలేదు సార్ 1 by 1. అంటే నాకు ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, నేను ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ వర్క్ చేస్తాను. నేను అదే అంటున్నాను సార్, మీకు ఆఫీస్ ఉంటే 1 by 1, మీకు ఆఫీస్ లేదు, ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు నాకేం టైం లేదు, సారీ టైం చాలా ఉంది. ఓకే, నాకు పనే ఇది నేర్చుకోవడం. ఇప్పుడు రెండు ఒకసారి నేర్చేసుకోండి అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కూడా నైట్ షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ అటెండ్ అయ్యాను. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇప్పుడే వచ్చాను ఆఫీస్ నుంచి. ఒక మీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు వచ్చాను ఆఫీస్ నుంచి. హాయిగా బ్రహ్మాండంగా పడుకోండి. ఒకసారి మీరు లేచిన తర్వాత ఒకసారి అట్లా బ్రష్అప్ చేసుకోండి అంతే కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, మనం 1 by 1 వెళ్దాం సార్. ఫస్ట్ ఆటోమేషన్, తర్వాత మాన్యువల్. ఓకే సార్. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ సార్? ఎనీ న్యూ గైస్? 9:15 to 10:15 ఆటోమేషన్ అయితే 10:30 to 11:30 మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అవుతుందా? అవునండి. ఓకే సార్, అలాగైతే నో ప్రాబ్లం. యా. టుడే ఎనీ న్యూ కామర్స్, న్యూ స్టూడెంట్స్, న్యూ ఫ్రెండ్స్? సార్ మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ మాకు హెల్ప్ చేస్తారు కదా? ఎస్ సార్, 100% చేస్తాను సార్. ఓకే సార్, ఇవాళ ఎవరన్నా న్యూ పర్సన్ జాయిన్ అయ్యారా? ముఖేష్, యువర్ న్యూ సార్, ఐ థింక్ యువర్ అటెండెడ్. లేదు సార్, నిన్న కూడా వచ్చి జాయిన్ అయ్యాను కదా. మనం Okay. 1 by 1 వెళ్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది నాకు, ఎందుకు అంటే ఆఫీస్ ఇబ్బంది. మీకు అదే చెప్తున్నాను సార్, ఆఫీస్ ఉంటే రిస్క్ తీసుకోకండి. 1 by 1. ఆఫీస్ లేదు, నేను ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి, నాకు అదే పని, ఇప్పుడు నా పని నేర్చుకోవడం అంటే దెన్ అటెండ్ బోత్. ఓకే, అంటే మీరు 2 times చెప్తారా? 10:30కి ఒకసారి, మళ్ళీ లేదు. ఇప్పుడు ఒక 1 week 10 days లో 10:30 క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత మళ్ళీ మీ సెలినియం అయిన తర్వాత 9:30కో అప్పుడు ఇంకో మాన్యువల్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అట్లా అప్పుడు మీరు దాంట్లో అయినండి. నాకు అర్థం కాలేదు సార్. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ 9:15 స్టార్ట్ చేస్తారు కదా. ఏది 9:15 స్టార్ట్ చేసేది ఏంటి సార్? ఆటోమేషనే. ఆల్రెడీ 9:15 ఒక బ్యాచ్ నడుస్తుంది ఆల్రెడీ. వాళ్ళ బ్యాకప్ మీరు. ఓకే, అంటే మిమ్మల్ని ఆ ప్యారల్ చేసేసి ఆ బ్యాచ్ కు సమానంగా చేసేసి మండే నుంచి మీరు 9:15కి వస్తారు ఆ బ్యాచ్ లో. ఓకే, అప్పుడు 10:30 క్లాస్ స్లాట్ ఖాళీ అయిపోతుంది కదా. 10:30కి అప్పుడు మేము మాన్యువల్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాము. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో కొత్త వాళ్ళు వస్తారు, లేదా ఎవరికైనా పాత వాళ్ళు ఎవరైనా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కావాలంటే దాంట్లో జాయిన్ అవుతారు. అట్లా మరి మీకు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను? మీకు మీ బ్యాచ్ అయిపోయినాక స్టార్ట్ చేస్తాను 9:15కి అట్లా. ఆటోమేషన్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు. సారీ, ఆటోమేషన్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తారు మాకు. ప్రతి బ్యాచ్ కంపల్సరీ మాన్యువల్ టెస్టింగ్, ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. అంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కి వేరే అమౌంట్ పడుతుందా సార్? సారీ, ఇప్పుడు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కి మళ్ళీ వేరే అమౌంట్ కట్టాలా సార్ మళ్ళీ? లేదు సార్. యాక్చువల్లీ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఇస్ ఫ్రీ సార్ యాక్చువల్లీ. సో వాట్ ఇస్ ద ఫీ సార్? 6,000? 6,000. 6,000 ఇంక్లూడింగ్ మాన్యువల్ అండ్ ఆటోమేషన్ రెండు. మాన్యువల్, ఆటోమేషన్ విత్ ప్రాజెక్ట్. బయట మీకు 10,000 ఏమో నడుస్తుంది, 10,000 ఏదో నడుస్తుంది. బట్ ఇక్కడ 6,000 వీఆర్ ఆఫరింగ్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు 2 బ్యాచెస్ అటెండ్ అయినా సేమ్ ఫీజు? సేమ్ ఫీజే, 6,000. ఓకే, 6,000 only. So same fees only, no need to pay extra. If they're asking, just inform me. ఓకే. Okay, only 6,000. 6,000 you are getting what sir? Manual testing, automation testing, the projects, Selenium preparations, FAQs, CVs preparations, అన్ని ఇస్తాం. నెక్స్ట్ వీక్ ఇప్పుడు వాళ్ళతో క్లబ్ చేస్తారు కదా 9:15 వాళ్ళతోటి. అందులో ఆటోమేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మాన్యువల్ చెప్తారా కంప్లీట్ గా అయిన తర్వాత? ఓకే ఓకే. ఈ మధ్యలో ఎప్పుడైనా 7:30కి స్టార్ట్ కావచ్చు మళ్ళీ మాన్యువల్. ఈ మధ్యలో ఎప్పుడో 7:30కి స్టార్ట్ కావచ్చు. అప్పుడు మీరు వీలైతే దాంట్లో వినండి, లేకపోతే మీ ఆటోమేషన్ తర్వాత ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయితే అక్కడ వినండి, మీ ఇష్టం. ఎర్లీ మార్నింగ్ 7:30 అండి? అవునండి. ఓకే. ఆప్షనల్, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. సో అప్పుడు మీరు ఈ బ్యాచ్ వింటారు, ఆ బ్యాచ్ వింటారు, రెండు ప్యారల్ గా వింటారు. కానీ 9 o'clock 7 o'clock స్టార్ట్ చేయాలంటే 1 month పడుతుంది కంపల్సరీ. ఎందుకంటే 9 and 7:30 కరెంట్లీ ఆటోమేషన్ బ్యాచెస్ పోయింది, మళ్ళీ 1 month పడుతుంది.
అది ఇప్పుడు కరెంట్గా వచ్చే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అయితే ఈ 10:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 1 week 10 days గ్యాప్ లో. సార్ అర్థమవుతుంది సార్? Yes, sir. Sir, once again, sir. Is it fine, sir? The class going like slowly, and is it understanding, sir? Yes. Okay, fine. Yeah. And don't fear, sir. It requires programming. నేను నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నేను గెటిన్ అవుతానా లేదా, మీరు అట్లాంటిది ఏం పెట్టుకోకండి. అది ఫస్ట్ తీసేయండి. నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తాను, ఓకేనా? ఓకే. ఓన్లీ ద థింగ్ ఇస్ యూ టు ప్రాక్టీస్, అంతే. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఏం లేదు. కోర్ జావా టాపిక్స్ చెప్తారా మేడం? ట్రైనింగ్ కోర్ జావా టాపిక్స్ చెప్తారా? 75% విల్ కవర్. 75%. ఎస్టర్డే జ్యోతి ఇవాళ వచ్చారా మీరు? ఎస్టర్డే ఆల్సో వచ్చింది. 2 days. ఇక్కడ చెప్పాను కదండి, ఇక్కడ మనకు కోర్ జావా టాపిక్ చూడండి. నేను చెప్పాను కదా కోర్ జావా టాపిక్స్ చెప్తాను. 75% కవర్ చేస్తాను కోర్ జావా, విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవర్ టెస్టింగ్ పర్పస్. మళ్ళీ మీరు నరేష్ దగ్గరికి, సత్య దగ్గరికి పోవాల్సిన అవసరమే లేదు. లేదు నేను జావా ఫుల్ నేర్చుకోవాలి అంటే అప్పుడు వెళ్ళండి. నాకు జావా సెలీనియం సరిపోతుందంటే అవసరమే లేదు, నేను కవర్ చేస్తాను మొత్తం. లేదు నేను ఫుల్ స్టాక్ జావా నేర్చుకోవాలి, నేను జావా డెవలపర్ కావాలంటే అప్పుడు మాత్రం వెళ్ళండి. బికాజ్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ అడ్వాన్స్ జావా ఆల్సో. బట్ సెలీనియం టెస్టర్స్ కి జావా అడ్వాన్స్ జావా అవసరం లేదు, కోర్ జావా సఫిషియెంట్. అది కూడా 70-75% సఫిషియెంట్. ఓకే. క్లాస్ లో డౌట్స్ వస్తే కంపల్సరీ అడగండి, ఇమ్మీడియట్గా అడగండి నన్ను. సో మీరు ఎంత క్వశ్చన్స్ అడిగితే నాకు అంత హ్యాపీ. ఎందుకంటే మీకు క్వశ్చన్స్ అడిగితే మీకు ఏదో అర్థమవుతుందని అర్థమవుతుంది నాకు. మీరు క్వశ్చన్స్ అడగట్లేదు, ఏం అడగట్లేదు అంటే 2 things. మీకు బాగా అర్థమైంది, ఏం అర్థం కాలేదు. ఓకేనా? బాగా అర్థమైంది అది పాసిబుల్ కాదు అంటే మీకు ఏం అర్థం కాలేదని అర్థమైంది నాకు. సో ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. మేబీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి ఇక మీరు అన్ని అడిగారు. సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, ఐ విల్ క్లారిఫై. దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే. అండ్ సూన్ సార్ యువర్ నంబర్స్ విల్ బి యాడింగ్ టు అవర్ వాట్సాప్ గ్రూప్. అక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇంకా ఫోన్ లో. ఓకే. వాట్సాప్ లో చాటింగ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఐ విల్ రిజాల్వ్ దోస్ లైక్ దట్. బెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇస్తానండి నేనైతే. డోంట్ వరీ అబౌట్ సబ్జెక్ట్. 14 years ఎంటైర్ ఆటోమేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నాకు. ఐ హ్యావ్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మాన్యువల్. ఒక 8 months వర్క్ చేశాను మాన్యువల్. మిగతా ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం ఆటోమేషన్ అన్నది. 14 years క్యూటీపీ, సెలీనియం, టెస్ట్ కంప్లీట్ కూడా చేశాను. టెస్ట్ కంప్లీట్, టోస్కా, సంగతి. బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ పర్ఫార్మెన్స్. నాకు పర్ఫార్మెన్స్ నాలెడ్జ్ లేదు, పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. డేటాబేస్ ఐ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్, బట్ ఐ హ్యావెంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ డేటాబేస్ టెస్టర్. డేటాబేస్ టెస్టింగ్ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. I am from core automation team. If a manager asks me to work any other automation tool, I will work. So I will learn the tool and then I will work on it. But Selenium కంటే మించిన వేరే టూల్స్ లేవు మోస్ట్లీ. వెబ్ అంటే కథం, Selenium అంతే. ఇంకా దానికి వేరే ఆలోచన లేదు కంపెనీలో. వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ యూజ్ Selenium అంతే, ఏం లేదు, వేరే థాటే రాదు. అంత డిమాండ్ Selenium అంటే బయట మార్కెట్ లో. ఇప్పుడు సెలీనియం కి అంటే వేరే ఆపోజిట్ ఇంకేం టూల్ లేదు సార్ అంటే ఆటోమేషన్? సార్ వెబ్ కి అయితే ఉన్నాయి సార్, చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యూఎఫ్టీ ఉంది, టోస్కా ఉంది. కాకపోతే ఏంటి సార్, అవి లైసెన్స్డ్ లేవని కాదు, ఉన్నాయి. కానీ Selenium అనేది ఫ్రీ వేరు. సార్ మరి మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ ఎలా సార్ అంటే వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటారు ఓపెన్ సోర్స్ అంటే? మాకు ఒక క్లయింట్ ఉన్నారు, వాళ్ళేమో క్యూటీపీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సార్. అంటే అది క్యూటీపీ ఎందుకంటే మీద అంటే క్యూటీపీ కదా, యూఎఫ్టీ. యూఎఫ్టీ ఎందుకంటే అది సపోర్ట్స్ Selenium won't support Windows, maybe your application desktop application, so UFT కంపల్సరీ. ఓకే. సపోజ్ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ UFT లైసెన్స్, మా దగ్గర UFT లైసెన్స్ ఉంది. UFT సపోర్ట్స్ Windows as well as web.
సో మీరు ఆల్రెడీ లైసెన్స్ కాబట్టి మీరు వెబ్ కూడా ఈఎఫ్టీ వాడుతున్నారేమో. కాకపోతే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మీ ఈఎఫ్టీ లైసెన్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు మళ్ళీ నేను కొనుక్కోవాలి ఈఎఫ్టీ లైసెన్స్. సపోజ్ ఈఎఫ్టీ లైసెన్స్ మీరు కొనుక్కొని వెబ్ లో రాశారు, వెబ్ అప్లికేషన్ ఈఎఫ్టీలో రాశారు. ఒక ఆఫ్టర్ 2 years తర్వాత ఈఎఫ్టీ లైసెన్స్ లేదు, అప్పుడు మీకు ఈఎఫ్టీ ప్రోగ్రామ్స్ వర్క్ చేయవు, మళ్ళీ లైసెన్స్ కొనుక్కోవాలి. అదే సెలీనియం అయితే అది ఎక్స్ప్రెషన్ లేదు, ఎందుకంటే ఫ్రీవేర్ కాబట్టి. సార్ అర్థమవుతుంది సార్? ఓకే, అర్థమైంది. అది సంగతి. బట్ చెప్పండి. ఎస్ సార్, చెప్పండి. అంటే మేము ఈ యూఎఫ్టీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేయం సార్. అంటే ఓన్లీ 1 user లాగిన్ అవ్వాలి, 1 user at a time లాగిన్ అవ్వాలి. 1 user లాగిన్ అయితే ఇంకొక యూజర్ దాన్ని యూజ్ చేయలేరు. అప్పుడు మీరు అదే లైసెన్స్ సేవ్ చేస్తున్నారు అంతే. అంటే వాళ్ళు ఒక టైంలో వర్క్ చేస్తారు, ఆఫ్లైన్ ఆఫ్ షోర్ వాళ్ళు ఆన్ షోర్ వాళ్ళు ఆ టైం స్లాట్ పెట్టుకొని యూజ్ చేసుకుంటారు. అట్లా అదే ఇవే లైసెన్స్ ఒక డిఫికల్టీస్ ఇన్ యూఎఫ్టీ అని చెప్పొచ్చు సార్. అంటే ఈ లైసెన్స్ అండ్ నెంబర్ మెయిన్గా ఆఫ్ ఈఎఫ్టీ యూజర్స్. వచ్చేసి లైసెన్స్, సెలీనియం లైసెన్స్ కాదు. ఈఎఫ్టీ సపోర్ట్స్ విండోస్, సెలీనియం ఓన్ సపోర్ట్ విండోస్. బట్ ఈ సెలీనియం అన్న రెడీ వేట్ అవైలబుల్ కాదు, యూ హావ్ టు క్రియేట్ సమ్ లాట్ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆర్ దేర్. బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఫ్రీవేర్ కాబట్టి యూ కెన్ ఓవర్కమ్ దోస్ డిసడ్వాంటేజెస్. బట్ వీ హ్యావ్ ఆప్షన్, సో ఫ్రీవేర్ డాలర్ సేవింగ్. సిద్ధార్థ ఫైన్ సార్. సిద్ధార్థ సుబ్రహ్మణ్యం ఆనంద్. సుబ్రహ్మణ్యం ఆనంద్ టుడే ద ఫస్ట్ క్లాస్ సార్. ఓకే ఓకే సార్, ఓకే సార్. పవన్ కళ్యాణ్, మాధురి, కరుణాకర్, డివి ప్రాసెస్డ్, భాగ్యశ్రీ. భాగ్యశ్రీ, you are from Dilsunagar, right? No, I'm from Bangalore. Oh, Bangalore. Yeah. Yesterday I attended the class, but I couldn't give the intro part. Sorry, madam. Yesterday I attended the class, but because of some disturbance, I couldn't give the intro part. I missed it, I guess. Oh, okay, madam. Please go ahead, madam. Please introduce yourself. Yeah, actually, I work for tech systems. So now I'm working for the client location Nike in Bangalore. So as per the client requirement, I'm going for this automation Selenium. Oh, okay, cool. Yeah. Cool. Okay, right. Thank you. You are from Bangalore or from AP or Telangana? Basically, I'm from Bangalore, but I was working for HCL, so I stayed for 5 years in Hyderabad. Oh, okay. You are from Bangalore. Okay. Yeah. Okay. I do understand the Telugu, but still. Yeah. Yeah. The way you are explaining is really good, sir. Actually, the way you're like doing in a slow manner, right? So able to capture everything and even able to take the notes as well parallelly. So that's the good part. Yeah, it's actually boosting me, madam. Thank you. Yeah, thank you. Thanks a lot. Yeah, in future, that's what I'm saying, right? I will give a very good subject in Java also. Definitely will satisfy. Yeah. See, outsiders, Selenium they will teach easily, okay? But when it comes to Java, problems, okay? But ours is how we are discussing Selenium, same way Java. Just to give me 2-3 days, I will make you Java comfortable. Okay. Whenever we start Java, right, we have some techniques are there. If you know those techniques, if I open any Java program, you are able to easily understand the logics. So like that, I will make you. Okay? Yeah. Okay, sir. Thank you. I have to connect to my office now. So Yeah, part-time job thank you. completed. Now, full-time job now. I have to connect to my office now. Yes. Yeah, take care. Yeah, tomorrow Yeah. online only, okay? Bye. Yeah, thank you. Can I drop off? Sorry? Thank you. Can we drop off? Yeah, I'm dropping. Yeah, thank you. Yeah. Bye, sir.